the test formula. Okay, for C sub xx, okay, we have term 2x. Okay, we differentiate, you get 2. Then C sub yy. Okay, look at C sub y. We differentiate, you get equals to 2. And the third one, Cxy. Okay, refer to C sub x. So we'll get 1. Okay, now we want to substitute all the values into the test formula. Okay, for the fourth step. Equals to 2 times 2. Okay, minus 1 square. So we'll get 3. Okay, you get 3. So we can conclude that the D greater than 0 and C sub xx also greater than 0. Okay, so this is a minimum. Let's write the conclusion. So therefore, 5 inspection of x and 10 inspection of y should be made to minimize the cost. Okay, and don't forget we want to find the minimum cost. So this is the function. So we substitute, okay, the value of x and y. So x equals to 5 and y equals to 10. Okay, to find the minimum cost. So we will get the value is 1325. So we can conclude that minimum cost is 1325 ringgit. Okay. Mudah je, tentu je no. Okay, kamu tak kena buat di So we can conclude that minimum cost kena is follow semua lah. 1325. Kena follow semua. Nah, buat D test, cari CX times CYY. Yang ni kalau kamu cari CX, kamu akan dapat single value. You will get single value. When you get single value, so you don't have any problem in order to find the D value. If your C sub XX and C sub YY or C sub XY, okay, you will not get single value. Means that, okay, the value that you get will have variable, for example x or y. Okay, if you have variables in your value in your CX, CYY, what you need to do is just substitute the point that you get in step 2. Okay, so for example here you get the point is 510. That means you need substitute 510 in the variable that contains in CXX or CYY or CXY. Okay, so in almost all the problems, your CXX, CYY is just a single value. But in case you get with variable, that means you need to substitute the variable with the respected point that you get. Okay. Alright, so proceed. Okay, we want to get the maximum profit. That means we have to find the profit function. Then we maximize the function. Okay, so profit function, if you still remember, is revenue function minus, okay, revenue, you can get it by P1X with X. Okay, P2Y times Y. So you get 40Y minus 5. Okay, so untuk example 2, okay, basically memang masih lecture 3 involve economics and business. Okay, so what you need to do is you need to remember what you had learned in SEM 1 dulu. Okay, in your first SEM ada application of differentiation kan. Application of differentiation you learned about profit, you learned about revenue, you learned about cost functions. So here you need to apply all the information that you already have in your first semester. Okay, so in your first semester you already know about the profit function. The profit function is when your RXY minus CXY.
Okay, so here for example, in example 2, okay, the question give you the demand function. Give you the demand function, but the question asks you about the profit function. So you need to remember, okay, the profit function come from Rxy minus Cxy. Okay, so what is your Rxy? Your Rxy is, okay, revenue equals to price times quantity. So what is your price? Kamu kena ingat balik. You need to remember. Price tu merujuk kepada demand function yang ni. Nah, hati-hati. So memang banyak sikit lah. Banyak ajar nah. So your demand function is 36 minus 3x. Okay, this is for x. And then for your y is 40 minus 5y. Okay. So, and then, okay, untuk Rx, okay, Rx, price times quantity. Okay, ni price untuk x times quantity x. Okay, dapat yang ni. Kemudian, To get the total revenue function. okay, and then for y pula, okay, price y times quantity y baru dapat revenue y. Kemudian kita kena tambahlah hasil revenue tu. Ni yang kat sini ni, nampak ni? Yang medium bulat ni. Ni ialah revenue, kita tambah revenue daripada x, revenue daripada y. That will form your new revenue function which is Rxy. Nah, mudah saja. Okay. Walaupun di soalan kamu dia pecah X, Y. Dia pecah X, Y. Okay, tak apa dia pecah. And then kamu cari revenue function X dulu. Okay, yang ni. Ni, yang color yang sebelah sini ni, yang ada bulat ni. Cari revenue X. Kemudian cari revenue Y. Okay, ikut darab lah Y. Jangan silap darab pula. Sekali yang kamu ambil revenue Y, pergi darab dengan X. Alah. Jangan buat macam tu. Mana? Y, Y. X, X. Sebabnya produk lain-lain. Okay, hati-hati. And then, nak made up a new revenue function, tambah je lah. Okay, hasil X tambah hasil Y. Itu yang dapat revenue function macam ni. Tak settle lagi lah kerja. Revenue function. Soalan nak profit. Okay, so when it come to profit, what you need to do is, you need to minus, okay, minus what? Minus CXY. Your RXY minus CXY. That will form your profit function. Where can you get your CXY? Here. Dalam example dia dah bagi dah the function of CXY kamu. Ni. Nah. CXY dia bagi. Dia bagi. Maksudnya dia dah calculate untuk X dan Y, dia talk sekali. Tapi yang dekat demand function, dia saja separate untuk kamu. Cuba fikir Anya buat. Macam itulah contohnya. Nah. Okay. So example tu, pay more attention. So you should get 36x minus 3x square plus 40y minus 5y square. Okay, find profit function. Minus 4x square minus 8. Okay, we differentiate. Okay, the profit function. Okay, nampak tak? Okay, dah dapat apa yang soalan nak, which is soalan ask for profit function. So now you get your profit function here. Okay, so this is your profit function. And then you can start with your step 1. Okay, step 1. What you need to do for step 1? You need to find pi x, pi y, and then followed by step 2. And then step 3, step 4, and so on lah. Okay. Function. Okay, with respect to x. Okay, for profit, sub y equals to 40 minus 16y minus 2x. So, okay, both derivative is 0. 8x plus 2y equals to 36. Y equals to 18 minus 4x. Okay, this one also can be simplified. You will get x plus 8y equals to an equation. X plus 144. Substitute x equals to 4 into first equation. Okay, now proceed to the step 3.
Okay, we want to use the second order derivative to test the value of x and y. First, we find profit sub double x. Apa tadi? Order derivative equals to 18 minus 4x. So 4 times 4 equals to 2. Okay, now proceed 4 equals to 2. Okay, so kat sini kita dapat point kita. Ni kalau boleh lah kan, bukan kalau boleh, better, lebih baik. Okay, lebih baik buat apa? Lebih baik kamu tulis point for 2, so that kamu tahu quantity untuk x, for quantity untuk y ialah 2, for 2. Nah, ni for, yang ni 2. Okay, and then proceed with the step 3. Dan kadang Okay, kamu now buat, kita proceed kamu to lupa the value apa step ni, value 3. Okay, we want to use the second order derivative, get negative 8. Step 1, profit sub xy. We differentiate negative 2y. We get negative 2. With negative 16 is greater than 0, 124, and profit. Now we can proceed to conclusion. Okay, the question 1 is to prove that the profit is maximum. Product A and 2 units of product. Okay, bila tulis conclusion, okay kelas, tulis conclusion 4 units of product A. Mention product A, bukan 4 units of X, no? Okay, bukan X, sebab X kita ialah dalam bentuk application X ialah product A. So conclusion kita 4 unit of product A, 2 unit of product B. Buat macam tu. Alright. Produce. Okay, settle. Hey everybody, it's Tony Robbins. How are you? That's probably... Okay, so mari kita continue dengan part 2. Bismillahirrahmanirrahim and hi. Today we continue our lesson in subtopic Lagrange multiplier. In this subtopic, we Tak try clear to sikit find kan? the extreme. Tak clear. Okay. So this is the last subtopic ataupun the last content in chapter 1. Last content in chapter 1, the new one. Kamu tak mendengar lagi Lagrange multiplier. Point and maximum value, Lagrange or we multiplier. call maximum or minimum of the function based on its function and the constraint. The method of the Lagrange multiplier, suppose f(xy) and g(xy) are differentiable, and then z f(xy) has an extremum subject to the constraint g(xy) equals to 0. Then, to find the extremum value, the Lagrange multiplier. Okay. So, kalau kamu tak nak tahu macam mana dalam soalan kita ada Lagrange. Soalan kamu ada Lagrange bila ni ada constraint. Maksudnya ada satu lagi constraint dekat soalan kamu. Ada G. Ada constraint G dalam soalan. Bila ada constraint G, maksudnya itu melibatkan Lagrange multiplier. Nanti kita tengok macam mana ada constraint ni, madam. Macam mana dia kata ada constraint? Constraint maknanya syarat. Ada limitation. Dia bagi function tapi terhad ataupun limitation dia apa? Apa halangan yang ada? Okay. Step 1. Form a new function using the Lagrange multiplier. f(xy) lambda equal to f(xy) plus or minus lambda times g(xy). We write f in capital letter to express the new function. This new function is combination the function and the constraint. The optional. Okay.
kita tulis guna capital letter F nah. Bila kita form a new function, guna capital letter F. Capital letter F ni merujuk kepada combination function F kecil ni dengan constraint. Okay, combination function dengan constraint. Nah, To use symbol plus or minus to combine the constraint. Step 2. Find the first partial derivative with respect to x, y and lambda. That means find f sub x, f sub y and f sub lambda. Step 3. Determine the critical point x, y, lambda by solving the simultaneous equation. When f sub x equal to 0, f sub y equal to 0 and f sub lambda equal to 0. The maximum or minimum point is we write x, y, lambda. And maximum or minimum value is we substitute the value of x and y. okay. Baik, so okay, step 1 kamu akan combine dengan constraint. Step 2 macam biasa, kamu akan cari f sub x, f sub y, f sub lambda. Pastikan capital letter F nah. Okay. And then step 3 equate to 0, equate to 0. Yang ni ni, yang ni perhatikan betul. The maximum or minimum point is, kita akan tulis macam ni, x, y, lambda. Pastikan ada lambda. Selalu student tak tulis lambda. Dia tulis x, y saja, lambda tak ada. Pastikan ada lambda nah. X, y, lambda. And then kalau soalan nak value, maximum or minimum value, kamu hanya masukkan, gantikan sahaja x, y tu di function small letter f. Nah, small letter f. At that point. Plus 6y squared minus xy. And Okey, ni contoh soalan. subject. Okey, ni contoh soalan dia. Di mana contoh soalan ni dia bagi tahu dah. Dia straightforward. Constraint ialah x plus 2y equals to 24. Dia bagi tahu constraint. So ni ialah gxy. Okay. So bila kita tulis gxy, kita tulis macam ni. X plus 2y minus 24. Nah. Maksudnya kita letak 24 di sebelah sana. So ni gxy lah. Macam tu. Okay. So ni ialah small letter f. 5x² plus 6y² minus xy. So ni adalah constraint. Okay, tengok step 1 dia. Capital letter F. Okay, capital letter F. Minus xy. And we always write plus lambda time the constraint is x plus 2y minus 24. And okay, kalau kamu ingat, yang tadi dia kata to form a new function. Alamak. Okay, so tout ce S maksudnya S power bonus itu minus 24. Kalau kamu ingat tadi to form a new function, Step 3. dia bagi pilihan sama ada tambah atau tolak. Okey, tambah atau tolak. Untuk case kita, ignore saja yang tolak tu, kita hanya guna tambah. Bila kita guna tambah, dia tak akan ganggu simbol-simbol yang dalam constraint. Simbol dalam constraint akan follow sahaja bila kita buka bracket. Okey, kalau kita guna tolak, simbol dalam bracket ni akan terganggu. Mari kita kena ubah. Yalah, negatif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Contohnya macam tu kan. Okey, kalau kita guna tambah tak ada masalah. Kita buka bracket, everything will follow as usual. Okay, kalau if we choose negative, okay, we can choose whether positive or negative. We can choose whether we want to add or we want to subtract the constraint. We can choose. So, to be easy, we just choose plus with constraint. So, negative minus constraint not is not suitable. Not suitable. Okay, to be careful, we just plus. Okay, so that's why we choose plus here. Okay.
Please make sure you know this. Plus lambda times constraint. Okay. Ini pun sama juga kadang-kadang kita lupa ada juga To find the critical point, F So kalau kamu perasan, if you notice, the step is the same, very the same as before. Okay, we need to find f sub x, f sub y, f sub lambda, and then in step 3 we need to find the point. Okay, when we want to find the point, we need to use the simultaneous equation. We need to do the f sub x equal to 0, okay, for the first equation, and then f sub y for the second equation is equal to 0, and then f sub lambda, okay, for the third equation. So here the difference is, okay, the difference is in Lagrange multiplier we have 3 equations to do the simultaneous. Okay, before this we only have 2. We only have 2 equations, but for Lagrange we will have 3 equations to do the simultaneous. Why 3 equations? Because we have 3 unknown to find, x, y, and lambda. Okay. and equation 2. Now we try to eliminate the value of lambda. That means equation 1 times 2. And to process the simultaneous equation, equation 1 minus equation 2. Okay, the idea here, okay, idea dia ialah kalau kamu tengok, okay, equation 3 tak ada lambda. Tak ada lambda. Okay, equation 3 tak ada lambda, hanya ada x, y sahaja. Okay, maksudnya we need to solve first and second equation only. No. First, we need to solve the first and second equation. Okay, firstly. Because first and second equation, we have lambda. So, our idea is we need to eliminate the lambda first. Eliminate lambda first. Nah, that's why only involve first equation and second equation. Next, from equation 1 times equation 2, negative x sine 14y to eliminate the value. From equation 3 times 7 is 7x plus 14y minus 168 is equal to 0. Plus Okay, so tadi kita dah guna equation 1 and equation 2. Daripada equation 1 and equation 2, kita akan dapat equation 4. Nampak tak? Okay, so equation 4 nak partner dengan equation mana? Equation 4 kita partnerkan dengan equation 3 yang kita tak guna lagi. Kamu jangan ambil equation yang kamu dah guna. Contoh, maksud medium ialah dalam kes ni, mula-mula tadi dah guna equation 1 and equation 2. Bila dah guna equation 1 and equation 2, bermaksud kamu akan dapat the new equation which is equation 4 ni. So equation 4 partner dengan equation 3 yang tak guna lagi. Partner dengan equation 3 yang tak guna. plus equation 4, 21x, therefore x equal to 6 in equation 3. From equation 3, x is 6 plus 2y equal to 24. Okay, bila dapat salah satu variable which is x or y, kamu kena substitute in either equation 3 or equation 4 saja. Jangan ganggu dah equation 1 and 2. Equation 1 and 2 dah settle, sebab equation 1 and 2 dah bantu untuk dapatkan equation 4. So substitute x equals to 6 dalam equation 3 atau 4. Nah, jangan salah substitute. Salah substitute habis. Nah, salah substitute habis. 4, 2y equal to 18 and equal to 9 in equation 1. From equation 1, 60 minus. Okay. Question is, a company produced x equal to 6, y equal to 9 in equation 1. Okay. Sebab apa nak substitute dengan equation 1? Sebab nak cari nilai lambda pula.
Nah, lambda ada di equation 1 atau 2 kan? Equation 1 atau 2. So, tak kisahlah. Nak substitute dalam equation 1 boleh. Nak substitute dalam equation 2 pun boleh. Okay? Mana-mana tak apa. Sebabnya objektif nak cari lambda pula. Nilai lambda. From equation 1, 60 negative 51. And you write the form. The minimum point kita tulis macam ni. The minimum point is okay 6, 9, negative 51. Okay, tulis macam ni lah. And the last step, you should find the minimum value. Tolong tanya nah. Salah mana? And substitute the value of x plus 6 times 9. Okay. So minimum value dia substitute sahaja. For the next example, the question is applied in economic and business. Example 4, the question is a company produce X unit of radio and Y units of TV. The profit function is given by pi xy equal to 60x plus 80y minus x squared minus y squared. If the company has fixed the output level for both products at 40 units, how many units of each type of the product should be produced to maximize the profit? To solve this question, first write the profit function. 60x Dengar betul-betul okay? Dengar betul-betul. Kat mana constraint dia? y minus x squared minus y squared. And the constraint x plus y equal to 40. That means G of sub. Okay. Constraint dia ada di sini lah. If the company has fixed the output level for both products at 40 units. Ni dia punya constraint. Bermaksud halangan ataupun limitation yang company tu ada. Company tu kata, sekiranya company ni ada output level yang dia dah tetap dah. Output level dia tetap dah 40. Maksudnya ni lah dia punya constraint. Dia kena tetap 40. Maksudnya X tambah Y sama dengan 40. Ni constraint yang kita ada. Ni constraint yang company ni ada. So bermaksud GXY kita ialah Subject to the constraint X plus Y minus 40. Now, step 1. Form a new function using the Lagrange multiplier. You write f x y. okay. Jangan lupa step 1 mesti form a new function. Macam yang ditulis tu. Form a new function. Capital letter. Pastikan capital letter F. Okay. So pi xy ni kita tambah. Nampak dia tulis tambah nah. Dia pilih tambah kat sini. Memang semua kita pilih tambah aja. Tambah. Jangan lupa lambda. Lambda darab dengan constraint. Ni constraint tu. Okay, kemudian rewrite the new equation. Okay, akan dapat seperti yang tu lah. Tambah lambda x, tambah lambda y, tolak 40 lambda. Okay. Minus y plus lambda. And differentiate with respect to lambda is x plus y minus 40. Next, step 3. And f sub O, we write equation 1 plus equation 2. We try to eliminate the lambda. 2x plus to 0. 60 minus lambda is 0. Negative 2 equal to 10. We write as equation plus equation 4. Equation 3, x minus 10
equal to 0. This limit. 50. Okay, so integration from 1 to Next, when y equal to 25, x. Next, Cari point dia lah. Semua ni cari point. from equation 1 equal to Memang negative panjang. 30. Jalan dia memang panjang, okay? masukkan 1 dalam X, Next, we write the conclusion. X, y value okay. is So kita kata tadi untuk substitute in pi. tulis okay, saya tak X 15 and y 25 kalau kita nak tulis juga equal to 60 times 15 akan 5 squared equal to 2050. To maximize the profit. So, untuk soalan application, kamu kena buat apa? Kamu kena buat conclusion lah. To maximize the profit. Apa ya? The company should produce 15 units of what? TV. Of radio. 15 units of radio. And 25 units of TV. And the maximum profit is 2050 ringgit. Okay, that's all. At the end of this subtopic, you should try to solve this question carefully. Okay, good luck and bye. Okay, bye. Okay, so that's it for chapter 1, lecture 3. Habis dah lecture chapter 1. Okay, ada apa nak tanya tak berkaitan dengan lecture 3 of 3 kelas? Kita boleh terus nilai dia. Okay, so gantikan U sebagai 1, kita dapat Warna ni dah. minus, gantikan pula U dengan 0, kita akan dapat 0. Jadi kita akan dapat jawapan bersama. Ada soalan tak? Okay, so yang ni kalau kita nak gantikan limit yang kita dalam bentuk U, jadi kita tak perlu tukarkan limit kepada X. Tak ada, madam. Ada okey? Semua okey? Yang mana kalau rasa Mudah je chapter 1. Okay, Lagrange pun so far Mida rasa okey je. Okay, so Mida nak proceed dengan 2 to 4. So hari Sabtu ni kita boleh proceed dengan 5 and 6 lah. Okay, tak apa, 2 to 4 Mida tunjuk yang buku Ernie punya ni. Kita tengok dulu soalan. Soalan 2 to 4 macam mana. Okay, so ni soalan 2 to 4. Mari kita tengok. Soalan nombor 1. Okay, so sekarang ni kita ada X dan kita ada Okay, soalan nombor 1. Find the saddle point of the function fxy 15 minus 3x plus 6y plus x cubed plus y square. Okay, kita go through dulu soalan. And then soalan nombor 2, determine the critical points of fxy and determine the types of each point. Number 3, determine the 4 critical point. Okay, number 4. Alright. So, 2 to 4 of 6 tak ada lagi Lagrange. Nah, tak ada constraint lagi ni. 2 to 4 of 6 ni. 2 to 4 of 6 masih lagi content. Determine the critical point and then determine the type of the critical point. Tu sahaja. Nah. Okay. So, basically bermaksud step-stepnya sama sahaja untuk setiap soalan. Okay, tak apa. Mari kita tengok dulu. Untuk soalan pertama, dia nak find the saddle point of the function. Okay. Ini yang Ernie buat. Okay, step first. Okay, good Ernie. Well done. Step first, fx, fy. Mudah je. Step second, simultaneous equation. So, stationary points are, ada 2 stationary point.
Okay, ada dua. Kita kena balik, check balik. Okay, good. Ada dua betul. Negative 1, negative 3 and 1 negative 3 betul. Okay, and then your step 3, fxx, fyy, fxy. At point, negative 1, negative 3. Okay, f sub xx ada x. So, substitute lah. Okay, substitute negative 6 to 0. Okay. Alright. So dia masukkan, so D less than 0, this is saddle point. Maximum point. Okay. Betul? Mudah je. Nah. So 2 to 4 of 6 nak test kamu punya step 1, step 2, step 3, step 4. Ya, step 4. Okay, and so on lah. Macam yang kamu ingat. Okay, number 1 settle. Number 2, soalan number 2, determine the critical points and determine the type of each point. Okay. So step 1, this is your step 1. Okay, step 1. Tengok sikit. Wedding duk cakap-cakap kan, tak tengok. 5 orang dalam meeting. Share yang 5 orang je ni. Okay. Step 1. This is your step 1 and then this is step 2. Okay, step 2. Cari point. Okay, y equals to x. Dapat y equals to x. 2 into 1. So, masukkan. Okay, masukkan dalam 1. 3x square minus 6x plus 2x. Nampak tak? Y ni dia gantikan dengan x. Okay, dalam sini. Okay, so x equal to 0. X sama dengan 4 over 3. Okay, so integrate 1 over x. Tengok. Number 2. Tetapi kalau kita integrate 1 over x, 0, 4 over 3, okay. So critical points are 0, 0, okay, 4 over 3, 4 over 3, good. And then step 2, your step 3, so this is your step 3. fxx, fyy, fxy, okay. At point 0, 0, at point 0, 0. tetapi kalau kita integrate non-x, dia tak akan dapat. Kamu boleh jawab macam ni lah. At point 0, 0, fxx yang ni, kamu calculate dulu yang ni kat sini. Macam tu. At point yang ni, lepas tu calculate bawah dia. Tak payah separate lah. Okay, maksudnya kamu terus buat fx, fyy, fxy, lepas tu masukkan dalam D-test kamu tu. Maximum point 0, 0, maximum point 4 over 3, 4 over 3, saddle point. Okay, good. Settle. Okay, basically ni algebra je lah. Algebra je semua ni. Okay, computation sahaja. Tak ada masalah. Okay, Cheng An dah Cheng An. Cheng An. Cheng An respon. Roger, Roger. Cheng An. Halo. Cheng An tak jawab. Wezer, Wezer ada Wezer. Ya, madam. Okay. Wezer boleh explain soalan nombor 3? Boleh. Boleh. Okay. Explain. Boleh Wezer, bila tak dengar lah. Soalan dia cakap dia nak determine 4 critical point fxy equal to 2x square plus y cube minus x square y minus 3y. Step 1 kita cari dulu fx equal to 4x minus 2x y dan fy to 3y square dan x square minus 3. Okay.
Dan step 2 kita jadi fx equal to 0 dan fy equal to 0. So 0 equal to Okay, good. 4x minus fy. Dan ini first equation dan second equation ialah kosong sama dengan 3y square tolak x square tolak 3. And then kita buat continuous equation. So selepas buat kita akan dapat 4 critical point. 4 critical point. Good. 4 critical point. Good. Betul. So 4 critical point iaitu yang pertamanya adalah negatif 3, 2 dan kedua ialah 3, 2. Yang ketiga critical point ialah 0, 1 dan akhir ialah 0, negatif 1. Good. Okay, banyak critical point. Okay. Dan step 3 kita akan cari f double x, f double y dan f x y. Okay. F x double s kita akan dapat 4 tolak 2y dan f double y kita akan dapat 6y dan f x y kita akan dapat negatif 2. F X Y? F x y kita akan dapat negatif 2. Bukan 2x plus 2y. Ni. Fxy dapat 2x plus 2y. Betul tak? Salah ke? 4 minus 2y 6y fxy negative 2x. Oh, salah ni. Fxy adalah negative 2x. Okay, Dan kita alright. akan guna 4 critical point yang kita cari itu untuk cari yang accurate punya. So, Ya, betul. bracket 01 kita akan dapat f double x equal to 2, f double y equal to 6 dan f xy equal to 0. Equal to 0. Ya, 0. Okay. And apabila critical point ialah 0, negatif 1, kita akan dapat f double x equal to 6, f double y equal to negative 6 dan f xy equal to 0. Kejap, Reza ulang balik yang ni, yang at point 0 negative 1. F x x kita akan dapat 6, f y y negatif 6 dan ini ialah 0. F x y 0, betul? F x y 0. Ya, 0. 0. Okay, 0 1 at point 01. And y01 f x y equal to 0 juga. Okay, at point 32. At point 32 f x y jadi negative 6, betul? Negative 6. F y y equal to yang negative 3 negative 2 3 3 2 negative 6 negative 3 2 akan jadi sini akan jadi 6. Okay, alright. Okay, buat betulan error ni. Dia minta buat error ni. Betulan. Okay, continue. And then step 4 kita akan guna formula B equal to f double x darab dengan f double y tolak dengan f x y square. So well the point is at 0 1, so D equal to 12. Okay, 0 1 is 12. 01 is minimum, betul? Minimum. Okay, Well, and the 0, rest 3. negative 1, yang rest 3 ialah center point.
kerana Saya ada point. mereka akan dapat negatif. Yes, di test negatif. Okay. Okay, so untuk soalan G, Alright. Okay, thank you Reza. dan untuk soalan F, ini Thank you. Saya check balik ni. okay, sebab apa? Sebab kuasa di atas sama dengan kuasa di bawah, so dia adalah improper fraction. Okay, jadi sebab kamu division itu kemudian melakukan fraction. Okay. Okay, kita tengok soalan yang seterusnya. Show that integration of 1 over 4. Kamu akan dapat point tu dekat sini nah. Mereka akan tunjuk point tu mula dari sini. Sebab apa? When x equals to 0, akan dapat dua nilai y, 2 point y. So kamu tulis 0, 1, 0, negatif 1. Pastikan kamu tahu macam mana nak buat partner nah. Ni bila kamu tak tulis macam ni, nanti towards the end takut kamu akan confuse. Aku dapat point ni macam mana? Cik cari point ni. Ana? So, waktu kamu cari point, pastikan kamu tulis siap-siap. When x equals to 0, dah akan dapat 2y. Nah, bila x 0, akan ada 2y. So, tulis, okay. So, 0, 1, 0, negative 1. Okay, kemudian when y equals to 2, okay, when y equals to 2, akan ada 2x pula. Maksudnya 3, 2 dengan negatif 3, tulis siap-siap pandang dia. Jangan tak buat macam tu. Jangan tinggalkan. And then nanti baru kamu nak cari, takut nanti kamu yang pening. Okay, sebab apa? Kamu ada 2 point di atas. Kamu jangan pula salah tulis macam ni. Kamu pergi tulis macam ni. 02. Ni salah kan? Bukan 02. Tu tak lagi. Kita dapat x equal to 0, y equals to 2, and then masukkan dalam equation yang baru. Nah, baru akan dapat partner dia. Ni bukan partner lagi. Jangan salah faham. Okay, so yang lain semua okay. Cumanya dekat sinilah R ni. Buat pembetulan yang mana kena buat pembetulan lah. F, X, Y. Sepatutnya sini ialah negatif 2X. Di sini salah. So, bila sini salah, dia akan bawa. Ya. Yang X tu kenapa dia kena sama dengan kosong? X sama kosong? Okay. Sebabnya ialah dia dari sini. 2x 2 minus y equals to 0. Ni bermaksud ni 2x 2 minus y equals to 0. Bermaksud 2x equals to 0, 2 minus y equals to 0. So x equals to 0, y equals to 2. Nampak? Sama konsep, x tolak 2, y tolak 3 contoh equals to 0. So, bila kamu buka macam ni kan. X tolak 2 sama 0, y tolak 3 sama 0. X sama dengan 2, y sama dengan 3. Betul tak? Okay? Boleh tak? Bila factorization, kamu kena factorize betul-betul. Okay? Kamu jangan salah buat. Apa maksud salah buat, madam? Salah buat macam ni. Contoh nah. Okay, so kemudian kita gunakan Kamu buat apa? Ya? Tak, bukan madam. Saya punya laptop ni tengah hang jap. Ya. Ya Allah. Ya Allah, bantulah aku, ya Allah. Okey, apa yang salah? Kamu jangan salah buat. Salah buat macam mana tu? Kamu ingat 2x ni kan? Bawa pergi sini lah. So, jadi 2 minus y equal to 0 over 2x. Y ni jadi equal to 0. Salah. Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab ada variable. Unknown. Ada unknown kat sini. Kalau constant, tak ada masalah. Constant maksudnya macam ni. 2 minus y equals to 0. Okey, tu bawa pergi sana. Okey, tak apa. 2 minus y equals to 0. Boleh, tak ada masalah. Tapi, bila ada unknown, bila ada variable, jangan pandai-pandai bawa pergi belah sana, dia hilang. No, tu salah. Boleh tak? Ataupun ada kaedah lain. Boleh tak? Siapa tadi yang tanya tadi? Amir, Akmal, Daniel.
Boleh tak? Siapa tanya tadi? Kalau Ustaz, Kirana? Ada Kirana? Dulu yang apa ni? Nak integrate to set X, one over X. Boleh tak? Baik, Pak, lagi sekali. So, nak ambil U sebagai? Boleh tak? Ada soalan tak? Okay, so kalau by part, kita semua ada Ada soalan tak? Okey lah. Siapa yang tanya tadi? Boys. Siapa yang tanya tadi, boys? Okay, nah. Okay. Bina proceed nah. Final answer tak lah. Final question. Okay, final question into 2-4 before we stop. Okay, before we stop. Okay, number 4. Right, number 4. Determine the nature of the stationary points of the function fxy 30xy minus 10x cubed minus 10y cubed minus 5. Okay. Hence, find the values of the function at those points. Simple. Step semua sama sahaja. Nah, macam boleh explain tadi. Step 1, step 2, step 3 and step 4. Okay, so Yasmin, boleh tolong explain? Yasmin? Okay, so patut kita kasi uniform 1 Yasmin, tolong explain boleh? Okay, line slow. Yasmin, boleh kalau madam minta. Gurbin? Gurbin madam, Gurbin explain boleh Gurbin? Gurbin? Gubi pergi toilet je. Tadi tak mau pergi toilet. Siapa yang jawab tu? Siapa yang jawab tu on behalf of Gubi tu? Dia lari pula dah. Siapa yang jawab tu? Daniel Arif. Ini madam. Daniel. Daniel Arif. Okay. Tolong nombor 4. La ilaha illallah. Terkeluar lah. Kejap, Madam punya buku terkeluar kejap. Boleh lari buku Madam. Mana buku Madam? Okay. Nombor 4 ni, step pertama dia cari f sub x dan f sub y. So, dia dah cari kat sini. F sub x ialah 30y minus 30x squared. F sub y ialah 30x solat 30y squared. So, step kedua pula ialah f sub x equal to 0 and f sub y 0. And then dekat sini, dia simplifykan and then dia equal to y equal to x squared. So, ni equation pertama. And then dia ambil equation kedua, dia simplifykan lagi, and then x equal to x minus y squared equal to 0. And then dia substitute yang equation pertama tu, which is y tu, ke dalam equation kedua. So dia akan dapat x minus x squared, lepas tu squared lagi sebab y tu squared.
equal to 0. Yes, good. And then dia factorize kan. Lepas tu dia dapat dua nilai untuk x, which is x equal to 0 and x equal to 1. Okay, sekarang ni lepas tu dia masukkan x ni dalam equation pertama tu balik, and then dia dapat 2 point. Bila x to 0, y equal to 0. Bila x equal to 1, y equal to 1. Okay, so habis Then? tentang So dia dapat dua stationary point, 0, 0 dengan 1, 1. Okay, good. Lepas tu step ketiga dia cari f f double sub x dengan f double sub y dengan f sub x sub y. So dia dapat xx ialah negative 60x, fyy ialah negative 60y, fxy ialah negative 30. Lepas tu dia cari dekat stationary point 0, 0 tu, dia substitute nilai x y, dia dapat fxx equal to 0, fy equal to 0, fxy equal to 30. Lepas tu dia buat cari yang second derivative untuk stationary satu-satu pula, dia substitute, dia dapat fxx equal to 60, fxy equal to negative 60, fxy fxy ni dia dapat fyy equal to 60, fxy equal to 30. And then dia nak cari the nature of the point tu, dia guna yang d test tu. So d00 dia buat yang fxx fyy minus fxy squared, dia dapat negative 900. So disebabkan d dia less than 0, dia dapat saddle point. So 0, 0 ni ialah saddle point. Lepas tu dia buat test untuk point 1, 1 pula, dia guna test yang sama, dia dapat nilai positif, which is 2700. So dia d is greater than 0 dengan fxx is less than 0, so dia adalah maximum point. Then soalan tu minta dari value of the point. So dia substitutekan nilai nilai point tu dalam equation asal fxy tu, and then dapat negative 5 untuk 0, 0, dengan untuk point 1, 1 tu dapat 5. Okay, good. The values of the function at point 0, 0 and 1, 1 is negative 5 and 5 respectively. Respectively jangan buang-buang, tapi tak pun boleh lah, dari segi grammar tu salah lah. Dari grammar salah. Okay. Alright, settle. Tutup 4. Okay, tutup 4 settle. Kalau tengok tutor 5, kalau kita tengok tutor 5 kita, tutor 5 kita dah masuk ni lah, application. Okay, 5 and 6. So kita akan continue kelas kita hari Sabtu ni. Nah, kita akan continue kelas kita hari Sabtu. So before we stop our class, ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Semua okay? Okay, alright. So kalau semua okay, tak ada masalah. Kita jumpa hari Sabtu. So yang versi dengan program Math Ideal tu nanti please alert nah. Okay, hari Jumaat Madam akan bagi soalan dekat versi. Hari minggu depan, hari Isnin, Madam akan tengok kamu punya solution. Hari Rabu petang Madam akan bagi soalan dekat peserta pula. Okay, and then kamu akan jumpa dengan versi kamu pada hari Rabu malam. Okay, akan ada persyarat untuk pantau. Okay, so kita tutup kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As, dan kita boleh bersurai. Thank you, madam. Okay, thank you. Yasmin bisa kau lah. Okay, welcome. Surah je. Okay, welcome. Okay, thank you, madam. Thank you, Welcome. madam. Thank you, madam. Okay, thank you. Welcome. Thank you, madam. Okay, welcome.
Okay, thank you. Welcome. Terima kasih, madam.